Good morning, children. Today we are going to learn the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. About the author. William Wordsworth, 1770 to 1850, was a major English romantic poet. Lyrical Ballads, a collection of poems written by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, made him a major figure in the literary circle. He became poet laureate in 1843. His famous works include Daffodils, Lucy Gray, and The Prelude. In simple, ordinary language, Wordsworth presents nature as an antidote to the corrupting influences of society. He is known as the poet of nature. You know that our unit, Glimpses of Green, focuses on the theme nature. What is nature for us? എന്താണ് നമുക്ക് പ്രകൃതി? Nature is like a loving mother, protecting all living beings. But what do we do to nature? പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രകൃതി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? We are exploiting nature. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We are not only exploiting nature, but also our fellow beings too. It's our duty to preserve nature. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയായ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. Second stanza. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. To her fair works. Here, her refers to the nature itself. Underline the word her and you have to write down nature there. അവിടെ nature എന്ന് എഴുതി വെക്കണം. The poet here in this stanza, the poet says that the soul of the human being is connected with the fair works of the nature. And that connection is passing through the poet also. But something made him sad. What was that? What makes him sad? എന്താ കവിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്താ? ഗ്രീവ് ചെയ്യുന്ന എന്താ? ഗ്രീവ് മീൻസ് സാഡ്. When he think that what man has made of man. Man has made disharmony to his fellow beings also. ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് വഴി തൻ്റെ സഹജീവികളോട് കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ കവിക്ക് വേദന തോന്നുന്നു. Third and fourth stanzas. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle played its reeds, and it's my fate that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. Which flowers did the poet see in the bower? Bower means garden. Which flowers? Primrose and periwinkle. Primrose tufts means bunch of flowers and periwinkle is a bluish color flower. The poet believes that all these flowers enjoy the air it breathes. Why does the poet think so? Because every flower is moving gently in the breeze. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പൂക്കളും അത് ശ്വസിക്കുന്ന വായു ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കവി വിശ്വസിക്കുന്നു. Then what about the birds in nature? They also hopped and played. Underline the word hopped. Hopped means jumping in joy. സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ്. The poet says that I cannot
or he cannot measure the thoughts of these birds, because in every silly moment they made, it seemed a thrill of pleasure. So what seemed a thrill of pleasure to the poet? Birds hopping and playing seemed to the poet a thrill of pleasure. Last two stanzas. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? Why did the budding twigs spread out its leaves? To catch the breezy air. Budding twigs means tender branches. Fan, here fan means tender leaves. So the tender branches spread out its leaves, its tender leaf, to catch the breezy air. So the poet says that he must admit the fact that there is pleasure everywhere. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനും സന്തോഷം ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. And he says that if this belief was sent from heaven, എൻ്റെ ഈ ഒരു വിശ്വാസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിൽ, if such be nature's holy plan, ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ പരിശുദ്ധമായ പദ്ധതിയെങ്കിൽ, do I not have good reason to be lament? Lament means worried, complaint, വിഷമിക്കുകയാണ്. About what man has made of man. പ്രകൃതിയുടെ പരിശുദ്ധമായ പദ്ധതി ഇതാണെങ്കിൽ, കവി ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വിലപിക്കാൻ കാരണമില്ലേ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യനോടും ചെയ്യുന്നതിൽ. Okay children, hope you have understood the poem. Read the poem twice and find out the answers for the question that along with the poem. Let's have a look at the activities that given on page 32. Activity 1. What man has made of man is one of the most striking expressions in the poem. It describes the feelings of Wordsworth the poet and his thoughts and human activities against nature. What made the poet think so? So, what was Wordsworth's thoughts about the human world? First point, human beings destroy the harmony of nature by their various harmful activities. പല ദോഷകരമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, they destroy the ecosystem for the satisfaction of their greed. തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതിയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ. They ignore the future generations. വരും തലമുറയെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമൂലം പ്രകൃതിയെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. So these are the thoughts of Wordsworth. Next activity, activity 2. Wordsworth's poem Lines Written in Early Spring is appealing to the readers because of its poetic devices. Fill in the boxes with suitable examples from the poem. Here we have poetic devices like personification, imagery, alliteration and rhyme scheme. Poetic device means a literary device. സാഹിത്യ ഉപകരണമാണ്. കവിതയ്ക്ക് കവിതയുടെ മീനിങ്ങിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്, ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, personification. Personification is a literary device that assigns human qualities and attributes to objects or other non-human things. Personification എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മനുഷ്യരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്, 9th-ലും 8th-ലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കേ. The wind stood up, the hills laugh, flowers rejoice. ഇവിടെ എന്താണ്? കാറ്റ് stood up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് ആർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു? കാറ്റിന്, ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഹ്യൂമൻ തിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു. ദ ഹിൽസ് ലാഫ്, മലകൾ ചിരിക്കുന്നു. ഫ്ലവേഴ്സ് റിജോയ്സ് മീൻസ് ഹാപ്പി, പൂക്കൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പം ചിരിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഒബ്ജക്ട്സിന്, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. In the poem we have examples like in the second stanza, to her fair works did nature link. Here her referred to the nature itself. അവിടെ പ്രകൃതിയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, പ്രകൃതിയെ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then second example, every flower enjoys the air it breathes, breathing air. Third example, the budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. Why did the tender leaves spread out its branches? To catch, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So these are the examples of personification. Next is imagery. You all know what imagery is. Which are the images? Visual image, auditory image, olfactory image and tactile image. Visual image means what we can see. It is the most common in poetry. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കവിതയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്ററി. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഹിയർ, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഓൾഫാക്ടറി, വാട്ട് വി ക്യാൻ സ്മെൽ. ആൻഡ് ടാക്ടൈൽ, വി ക്യാൻ ഫീൽ, സെൻസ് ഓർ ടച്ച്, സ്പർശിച്ചും അനുഭവിച്ചും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജസിനെയാണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ്. Which are the examples for visual image? Birds around me hopped and played. Then green bower, the flowers. So many examples we have in the poem. Then auditory image. Example for auditory image, I heard 1,000 blended notes. ഞാൻ ധാരാളം ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു. So it's an example of auditory image from the poem. Then we have no olfactory image in the poem. Then example for tactile image is breezy air. അല്ലേ, കാറ്റ് മന്ദമാരുതൻ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് we can feel that. So it's an example of tactile image. Next poetic device is alliteration. What do you mean by alliteration? The repetition of initial consonant sounds in a line. ഒരേ വരിയിൽ തന്നെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയും. ലുക്ക് അറ്റ് ദ എക്സാമ്പിൾ. 5 miles meandering with a mazy motion. So which sound is repeating in this line? ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നതാണ്. So which is the sound repeating in the line? Ma sound. We have miles, meandering, mazy, motion. ഇതെല്ലാം ഇനിഷ്യൽ സൗണ്ടാണ്. മ എന്നുള്ള കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് മീൻസ്
other than vowel. Vowel sound അല്ലാത്ത എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും നമ്മൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മ എന്ന സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് അലിറ്ററേഷൻ. What are the examples in the poem? Much it grieved my heart to think. Much then my heart. The sound ma is repeated there. Next example. What man has made of man? Ma sound. Next example is but the least motion which they made. Least motion, ma, which they made, ma sound. Next poetic device is rhyme scheme. So which are the rhyming words in the first stanza? Nods, thoughts, reclined, mind. Look at the last word of the first line. It ends in sir sound, nods, sir sound. What about the second line? That word ends in der sound. Again, third line ends in sir sound. Fourth one rhyme with the second line. അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ലൈനിലെ സൗണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ലേ ഫോർത്ത് ലൈൻ വരുന്നത്? മൈൻഡ്, ദ സൗണ്ട്. സോ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് എ ബി എ ബി. വൺ മോർ poetic device is in our poem, that is hyperbole. അതിശയോക്തി, അതിശയം കലർത്തി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? An extravagant exaggeration of fact. Look at the examples. He is running faster than the wind. അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത്? കാറ്റിനേലും വേഗത്തിൽ. അത് അവൻ്റെ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം കാറ്റിനേലും വേഗത്തിലല്ല ഓടുന്നത്, പക്ഷേ ആ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. The man is as tall as a house. അയാൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വീടിൻ്റെ അത്രയും പൊക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാക്റ്റിന് ഉള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ അതിശയം കലർത്തി പറയുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർബലെ എന്ന് പറയുന്നത്. Example from the poem, that is the first line. I heard 1,000 blended notes. Here the poet says that when he was sitting in the grove, he heard 1,000 kinds of sounds. That is impossible. We know that he could only hear some sounds of birds. So it's an example of hyperbole. You have to write hyperbole in your textbook. There is an assignment for you. Write an appreciation of the poem, lines written in early spring, in your notebook, and send the notes to your teachers. Hope you have understood the poem. Thank you.